of biodiversity. Today, we will be focusing on ecosystem, and we are very delighted to have 3 new Partnering for Climate projects that they will be presenting the work. So we will have colleagues from the Femmes Pro Forêt, CEDAT and Naturel projects as part of Partnering for Climate. And also we will have Marcos Valderrábano, who will be opening the dialogue today with a presentation on the IUCN Red List of Ecosystems. And as Zoe was mentioning, sorry, here you can see the faces, not only Zoe and my face, but also the faces of our speakers for today. But as Zoe mentioned, the NAbSA dialogues are part of the NAbSA project, which is also part of the Partnering for Climate portfolio of projects for nature-based solutions, for adaptation and resilience. The NAbSA project is intended to support all the different projects that are part of P4C, Partnering for Climate Community, from 3 different angles. So the most important is to really provide strengthen capacities for enhanced design and implementation of the nature-based measure integrated in each of the projects, to then be able to really increase the evidence of biodiversity climate nexus, but most importantly also to adopt and scale up nature positive and gender responsive adaptation actions beyond the Sub-Saharan context, which all the Partnering for Climate projects are working, but rather really go at the global level. And with this just brief introduction, I will also like to remind you that these are not only individual and separate webinars, but this is a whole journey that we will be together with you. We are in the second NAbSA dialogue, but you can see here that there are much more towards the end of the year, and we will close up the NAbSA dialogues on November 26th. And at the end of this webinar, we will give you more information about what are the next steps. So with this, I'm really delighted to welcome our colleague Marcos Valderrábano, who is the Red List of Ecosystem Coordinators, and he will be driving you through what is the Red List of Ecosystem and for what you can use it for. Marcos, so the floor is yours. Thank you very much, Veronica, and welcome everyone. I hope you can hear and see me nicely. Is it okay? Can you confirm? Yeah? Okay, great. So my name is Marcos Valderrábano, and I work in IUCN headquarters in Switzerland, supporting the Red List of Ecosystems program of work. And I'm gonna provide an overview of what it is, the Red List of Ecosystems, some examples of how it's been applied, and then some highlights on how can we use it for restoration and adaptation work. Next slide, please. Thank you. So the Red List of Ecosystem, it's a global standard for assessing ecosystem risk of collapse. We've lost the presentation for a moment. I don't know who's sharing the screen, but we've lost the slides. There we go. Thank you very much. Next, please. So the global standard for assessing ecosystem risk of collapse. Now, let me stop 1 second in what does risk mean? So risk is the probability of an adverse outcome over a specific time frame. Next, please. This means that it's not the same thing, risk and priority. So priority is setting a precedent, informing what decisions we're going to make. And risk is just a scientific exercise where we assign the probability of an adverse outcome. In this case, the adverse outcome is collapse of the ecosystem. Next, please. And this is very relevant because we are not deciding whether an ecosystem is a priority, but whether we are just assessing whether it's at risk or not. And the first phase that we do in any Red List of Ecosystem process is agreeing among the different set of experts and communities how is our ecosystem, how does it work, and how the different elements interact among each other.
The image in the photo here you can see, it's a real example of a workshop we organized in Mombasa a few years ago for assessing the coral reefs on the Western Indian Ocean. And that's the simplified diagram that the participants draw, trying to simplify how coral ecosystems work. On the right-hand side is how the exercise ended up after long iterations and agreeing on the simplified version. So the first phase is agreeing, okay, what are the key elements on the ecosystem and how do we represent it? Next, please. And then we go to the assessment itself. The global standard proposed 5 standard criteria that looks at the trends in the surface or in degradation, organized in 5 letters A, B, C, D, and E. If you've been familiar with the red list of threatened species, you would recognize that then the risk categories are very similar to the red list of threatened species that goes from least concern, vulnerable, endangered, critically endangered, and the final threat is collapse, which is the equivalent to the species extinction. Next, please. I'm not going to go into the details now of how the criteria are applied, how we evaluate it, and how the risk is assigned. If any of you is interested, there is a couple of free open online courses online. One is an introduction to the red list of ecosystems, and the other one is an advance for assessors. And I'm happy to provide links to anyone interested in following that. And there is also a bunch of guidelines and tools available online. But next slide, please. But the other fundamental question that is assessed when assessing ecosystem risk is what is an ecosystem. So we are using the IUCN Global Ecosystem Typology, that is a hierarchical structure that organizes the taxonomy of the world ecosystems. It's a conceptual framework. It has some maps, but it's not a map product. It provides a concept of what do we mean by ecosystem in each case. Next slide, please. So it's composed of 6 hierarchical levels. I think the next presenters are going to be talking about mangroves. So mangroves, for example, is, if we stop at level 3, it's one of the 110 ecosystem functional groups at level 3. It's mangroves. Another one is coral reefs. Another one is tropical land, lowland forest, and so on. So mangroves is one of the level 3 units. But mangroves in Western Indian Ocean are not the same as West Africa and don't have the same species as Indonesia. So then, as we break down into biographies, we'll have different biogeographic ecotypes. And then as we go down into subtypes, we would have different subtypes of mangroves. Let me provide a quick overview of what does it mean in practice, in particular with mangroves. Next slide, please. So this is the representation of how does the mangrove ecosystems of the world look like in terms of threat status if we assess them at the level 4 of that ecosystem typology I was mentioning in the previous slide. So if we subdivide the mangroves of the world in regional ecotypes, some parts of the world are going to be critically endangered, for example, the area of South India, Sri Lanka, and the Maldives. Some areas are going to be endangered, like, for example, the mangroves of the Red Sea, and some others are going to be least concern, like most of the mangroves of Brazil or big parts of Western Indian Ocean. This provides a global picture that allows to compare across the world. But those big geographic units have a challenge of, because they are very big, losses in one part of the region may be compensated gains in other parts. Next slide, please. So we could also conduct a red list of ecosystem assessment, for example, at the national level. And this is the example of the mangrove assessment conducted in Myanmar. Myanmar is part of the Bay of Bengal ecoregion that entirely is least concerned. But if we go at the different types of mangroves within Myanmar,
we would see that there is some of them that are critically endangered, others near threatened. But because the entire ecoregion, the entire province is doing quite well, we compensate those losses in one places with gains in others. Next slide, please. And the same thing would happen in Western Indian Ocean, where all the mangroves, when we look at them all together, would be least concern. But if we look only at the mangroves of Mayotte, we would have 3 subtypes of mangroves, one vulnerable, one least concern, and then one critically endangered. So this is to say that whenever we want to use the information from Red List of Ecosystems for application on the ground and for informing restoration, the best thing is to always look at the lower scale available for analysis. Next slide, please. This brings us to thinking about what are the applications of the Red List of Ecosystems on the ground. So this information, it's intended to inform national priorities, planning of protected areas, so that we would have a protected areas representative. Private sector, for example, informing, for example, the Red List of Ecosystems in South Africa, it's informing the impact mitigation and where action shouldn't be taken and where offsetting needs to happen. So it's integrated into national legislation in several countries, restoration planning and development planning, and adaptive management strategies. And that's probably the element that will be more relevant for this conversation. Next slide. So this is a bit of a repetition of the previous one. Here we go. So this is an example of how countries are going to be reporting on the Red List of Ecosystem for their global objectives and global targets, and they're the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. But this still remains very high level, and it's really relevant for a country level. But then how do we influence and use those results for nature-based solutions for climate adaptation? Next slide, please. So a couple of years ago, we published a publication trying to explain specifically this element. How do we use ecosystem risk assessment, so the information from the Red List of Ecosystems, for ecosystem restoration and climate adaptation? And that's what we'll present in the next 3 or 4 slides, and then we will open floor for discussion. Next slide, please. You don't know. Okay, I've been talking with, okay. So there is 2 types of restoration plans we can envisage. One is restoration addressing an existing ecosystem area. So we have a mangrove, for example, in a specific area, and we want to increase ecosystem integrity. But we also call mangrove restoration helping restoring areas where mangrove has been lost. I'm taking the example of mangroves because it's easy to follow, but we could do the same thing with any other ecosystem type. So the information compiled through the Red List of Ecosystems include current ecosystem maps, past ecosystem maps, historic ecosystem maps, and future projections. And this information is very useful to decide on the strategies in each place. For example, the information of where we can conduct new restoration and adaptation plans is very much informed by where it was in the past and where the climate models tell us about the future. Next slide. One important clarification is the question of scale between site, ecosystem, and landscape. Site scale is where the restoration action happens. That's the scale at which we are doing a community adaptation plan, for example. Ecosystem is the level at which we are conducting this risk analysis, and it's where we are setting targets and gathering knowledge to inform decisions. And then landscape level, that gathers several different ecosystem types, is where planning and priority setting occurs. If we keep that in mind, it helps us deciding in
where the information fits in every of these three. And we've developed some conceptual diagrams like the one on the right-hand side to try to help us guide through where do we take the decisions, what type of restoration and adaptation plans make sense in the lost area on the remaining ecosystem sites. Next slide. Similarly, if we look at the threats that are putting the ecosystem at risk, and we try to address those specific threats, that's going to help us develop a successful restoration and adaptation plan. In the case of the global mangrove assessment, 30% of the global mangroves are at risk because of climate change. So if we look at those 30% of the global ecosystems, of mangrove ecosystems that are going to be more severely affected by sea level rise, our strategy in those places should be focusing mostly on sea level rise adaptation. For those other areas where the key threatening processes is the reduction in sediment supply, the strategy should be focusing on sediment supply and so on. So looking at what are the threatening processes is going to help us decide on what actions should we take to abate threats and how the ambition level is going to be set on each side. Next, please. And finally, and with this I will close, this information then can be also used for monitoring success. So this is a representation on how the ecosystem looks like in the left-hand side today, and what's our projection in 5 years or in 30 years, and how we are going to be addressing each of the abiotic or biotic components. So whether the main threats, so C1 could be sea level rise, D1 could be the relation between certain species, and D7 the relation with another type of species. So if we look at the increase in the ecosystem resilience, we can monitor the process by looking at those indicators separately and use the red list of ecosystem framework to follow up progress toward our targets. Next, please. And with this, I will finish. So if you have any questions, that's my email. And here you have the links to the Red List of Ecosystem Partnership that you can contact with any further questions. Thank you very much. Thank you so much, Marcos. It was super on time. Apologies for sending messages while presenting. But thank you so much. It was very, very useful to know more about the Red List of Ecosystem, but more useful it is to know like all the work that you are doing and the latest news about the first global mangrove assessment, which we really do believe that it will be of much support of some of the projects that are also part of this webinar today, but even beyond of the community working on ecosystem and also on climate adaptation and resilience. But before we pass into our colleagues from the 3 different Partnering for Climate projects, we open the floor to anybody which may have any question, please. We have seen that some of you have been posting your questions in the Q&A, but please feel free also to add anything in the chat or any comments you may have. Or whatever. Et bien sûr, si vous avez vos questions en français, tous nos panélistes aujourd'hui parlent français et en anglais. Donc, du coup, aujourd'hui, on switchera dans les langues tout au long du webinaire. So Marcos, there is one question. I believe we can put also the links in the chat for everybody. Is asking about if there is a way to visualize the low scale list for each country, or there is something that you are working on showcasing the state of where the list of ecosystems have been applied or implemented at the national level, of some national level. Yeah, let me copy the link of the Red List of Ecosystem database, where there is part of that ecosystem assessment. There is about 4,000 ecosystem assessment done globally. At the moment, we are
trying to have them all in the database. We have about 500. So they are not all there, but there is a good collection of assessments. I've also answered another question requesting the infographics with a story map that includes most of the infographics. If anyone is interested, look at the chat, and I will copy now the address to the Red List of Ecosystem database. Wonderful. Thank you so much. This is massive number to say that 500 already assessments. And we always talk about restoration, ecosystem restoration and conservation. And there is one question from Pedro Maldini here in the chat. And he would like to know any experience about protecting ecosystems to prevent disaster risk and not to restore ecosystems for disaster risk, but just from the angle of prevention. Yeah, it's true that we've adapted in that publication the broad definition of the UN Decade of Ecosystem Restoration that use restoration as an umbrella term that includes disaster risk reduction and increasing integrity, increasing area. So it's part of that broad definition of restoration. We have not wanted to, so it includes climate adaptation, disaster risk reduction, and increase. It's the broad definition used by the UN in the decade. I'm using restoration within that broad generic term. Thank you, Marcos. Pedro also agree. Thank you so much. I don't know if there may be other questions in the chat. Perhaps one question, and also thinking about the nature of the NABSA projects that we are working on, not even the NABSA, but the whole Partnering for Climate Community of Practice, that we are over 20 projects working together and exchanging. Also, if we would like to know, like, what, major challenges and how much work entails to bring together all these experts, for example, for the work that you have done on the global mangrove assessment, because it's something that I always write, consultation, but also access to data. It's challenging not to understand, like, what is the status of mangrove. We don't know, like, where can we find the information, how we do this work. So two sides, like the challenge of consulting with such pool of experts, and also like about information accessibility. It's true that what the Red List of Ecosystem does in most of the cases is interpret existing data. So it's trying to gather data from different sources and put it in a way that provides useful information. But if we are addressing a completely unknown ecosystem, let's say a subterranean cave no one has ever explored, probably won't be able to do it. But many of the coastal ecosystem and terrestrial ecosystems where most of the communities live, so these type of projects are prioritizing, do have in general sufficient information that's scattered, and we need to do the exercise of putting everything together. A Red List of Ecosystem assessment traditionally would take between 6 months and 2 years. And it usually means gathering people that have partial information. So you have people who know about the fish species, and some others knows about the tree species, and the local communities know about crab populations, and the other ones about something. And you need to put all this information together in a way that we all represent it in a similar way. And that process depends on the scale, but yeah, it has this variability between 6 months and 2 years. That's, yeah, I believe that this is a beauty also of like collaboration and participatory work. And I believe is a link to one of the participants, also Noe from Mozambique. He is pointing about how to bring together universities, NGO to determine what are the ecosystem to be evaluated. And and then also how to link with other ecosystems, right? With seagrass, mangrove, coral reef. And just to point for Noe, IUCN, it was a few years ago also undertake
small-scale red list of ecosystem work in 3 districts in Mozambique that perhaps it will be interesting for you to know a bit more. But I really do believe, Marcos, just to maybe say, even though you say challenging, like to bring all these experts together, is something which is feasible. And perhaps in terms of like use, what do you think are the, you presented few uses for the red list of ecosystems, but like the key uses, like for the red list of ecosystem, if we think like, let's go with it and let's use it. In the context of climate adaptation, you mean? Or even beyond. I mean, it's difficult to answer that question because the use, it has very different uses at different spatial scales. So at the national level, it helps inform priorities. Where we are going to design the new protected areas? How are we doing in this on this level? But as you go down in the spatial scale to a more local level, then the use of the red list of ecosystems, it would be more relevant for the audience of a climate adaptation program, because then it's a matter of seeing, okay, where is the climate going to affect more my ecosystem? What does the climate models tell me about the future scenarios? And how can this inform the decision of what my priorities are going to be? So it really changes across whether you are a local actor in a community-based organization looking at a coastal risk reduction, or whether you are a policymaker at the national level deciding on national priorities. You're going to find it different uses according of who you are. Thank you so much, Marco, because I think, yes, we are so many different scales, right? You presented your work at the global level, but it can go all the way narrow down what is about national level. We have someone also, another colleague from IUCN pointing about the national ecosystem assessment that has been done in Mozambique, but then also we go all the way narrow down, and then it's also the beauty of collaboration and participatory work. And with this, I would like to say thank you to you. Don't leave, stay with us in case there are more questions. And I would like to go next to colleagues from the different Partnering for Climate projects, and starting from our female colleagues today from the Femmes Pro Forêt projects, and they will talk about like how cartography is a mapping of ecosystem is really relevant for evaluating, in this case, and assessing ecosystem, but most importantly at the local level and doing this work in a collaborative and participatory manner. So Elise, Caroline and Sophie, je vous donne la parole à vous trois et je partage l'écran et sentez-vous libre à tout moment de... je vais mettre la présentation en français. Voilà. Et il faut juste me dire suivant et puis on y va. Excellent. Ben, merci tout le monde. Donc, mon nom, c'est Caroline Mailloux. Je suis chargée de programme à UPADI, en charge du projet Femmes Pro Forêt. Je vais faire une très brève introduction sur le projet. Alors, vous pouvez passer à la première diapositive. Donc, peut-être rapidement vous dire, vous pouvez passer à la deuxième diapositive. Donc, rapidement, peut-être vous dire, bon, c'est un projet de 3 ans qui va finir en décembre 2025. Les activités finissent en décembre 2025. Donc, on est partenaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique et on travaille également avec 3 autres partenaires, donc Habitat, Ouascal et le Centre international d'éducation aux droits humains, Equitas. On peut changer de diapositive. Donc, c'est un projet qui se passe en Guinée. Comme vous pouvez voir ici sur la carte, c'est dans 2 régions de la Guinée, donc Moyenne et Haute-Guinée, plus spécifiquement dans la région du Fouta-Djallon et encore plus précisément dans le parc national du Moyen-Bafing, qui est la zone assurée qu'on voit dans la carte la plus grande. Donc, c'est un parc qui a été créé en 2021, qui a une superficie de plus de 6000 km². C'est le 2e plus grand parc de Guinée et c'est le plus grand sanctuaire de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest. Donc, il est constitué de 7 forêts classées.
Donc, c'est vraiment un hotspot de biodiversité, un lieu aussi qui est vraiment important pour son approvisionnement en eau et qui est fortement affecté par les changements climatiques. On peut mettre la prochaine diapositive et peut-être juste vous montrer une carte là, plus précise. Donc, comme c'est un parc national, il y a différents types de zonage à l'intérieur du parc. Donc, vous voyez les zones en rouge, ce sont des zones qui sont intégralement protégées où donc les gens n'ont pas le droit d'exploiter les ressources. Il y a la petite zone en jaune qui est la zone de gestion des ressources et la zone en vert qui est la zone de développement où la majorité de nos villages d'intervention sont situés. Donc, on travaille dans environ 70 villages pour un total de bénéficiaires directs de 5 000 personnes. Donc, en gros, là, nos interventions, bien évidemment, adaptation au changement climatique, avec l'adoption accrue des solutions fondées sur la nature qui favorisent l'adaptation des femmes et des jeunes femmes, mais également la biodiversité forestière, l'amélioration durable des opportunités économiques et également une amélioration de la gouvernance pour qu'elle soit plus inclusive et équitable de la biodiversité et des ressources naturelles. Donc, ça, c'était la présentation très, très rapidement et je vais laisser maintenant mes collègues là, poursuivre avec leur présentation spécifique. Oui, merci Caroline. En fait, nous, on n'arrive juste pas à ouvrir la caméra. Je pense qu'il y a un problème qui n'est pas de notre côté, mais en termes d'autorisation. Vous pouvez réessayer maintenant, Anne-Sophie, je pense que c'est réglé. Oui, génial. Je pense que ça fonctionne maintenant. Alors oui, en fait, en termes en fait, il y a plusieurs activités qui ont lieu dans le cadre du projet, mais ici, on va présenter, moi et ma collègue Chloé, on va présenter 2 approches de cartographie qui ont été mobilisées dans le cadre des activités. Donc, d'une part, la première approche qui va être présentée, c'est comment on est en train de cartographier des zones prioritaires pour faire du reboisement, donc dans l'objectif de renforcer la biodiversité forestière, donc à l'aide de la télédétection, et comment, d'un autre côté, donc dans le cadre d'une autre activité, il y a un effort qui est fait pour cartographier les zones d'importance pour les solutions fondées sur la nature, pour renforcer la biodiversité et la multiplicité des usages, mais plutôt que d'utiliser la télédétection, de plutôt y aller avec une approche de cartographie participative. Si on va à la prochaine slide. Donc, la première approche, en fait, en termes de cartographie des zones d'importance pour la biodiversité. Donc, l'objectif, en fait, d'aller identifier ces zones d'importance, c'est vraiment d'identifier, en fait, des endroits pour aller faire de la reforestation. Donc, les endroits les plus importants pour la biodiversité vont être les endroits les plus importants à reforester. Donc, ici, on a un peu un aperçu de la démarche qui est mobilisée. Donc, vraiment, tout d'abord, de créer une base de données. Donc, ça se fait vraiment à l'aide de données issues de la télédétection, donc d'images satellitaires et des produits qui en sont dérivés, mais aussi d'observations phoniques qui ont été réalisées dans le parc. Donc, ces données-là, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de faire une cartographie du territoire, donc une cartographie de l'occupation des sols. Et c'est une donnée de base, en fait, qui va être utilisée pour plusieurs autres analyses, dont notamment de venir modéliser la connectivité écologique dans le parc, donc dans le parc national du Moyen-Baffin, qui est la zone d'intervention, puisque des zones d'importance pour la connectivité écologique, ça reste des zones importantes pour la biodiversité. Et donc, en combinant ces corridors écologiques-là avec la répartition de la biodiversité sur le territoire de manière générale, bien, on est en train d'aller identifier des zones d'importance pour la biodiversité. Donc, je vais revenir un peu plus en détail dans les 2 prochaines slides sur comment on s'y prend pour cartographier le territoire et ensuite comment on s'y prend pour cartographier la connectivité écologique. Donc, prochaine slide. Donc, en fait, tout d'abord, pour cartographier l'occupation des sols, c'est important de mentionner qu'il existe quand même plusieurs produits à l'échelle globale qui proposent des classifications de l'occupation des sols. Dans notre cas, on a choisi de faire notre propre classification pour mieux répondre aux besoins des projets, mais aussi pour être capable de mieux représenter le paysage qui est assez hétérogène, donc vraiment une mosaïque de différents types de savanes, différents types de forêts. Et donc, on a procédé à une classification non supervisée de l'occupation des sols. Donc, c'est d'aller vraiment récupérer différentes images satellitaires, des données de pente, des données de modèles de hauteur de canopée,
puis en fait, de les injecter dans un modèle qui allait vraiment classifier les différents pixels des images selon les caractéristiques similaires pour les regrouper par classe. Et donc d'aller identifier finalement les différentes classes d'occupation du sol sur le territoire. Et puis ensuite, on a validé ce modèle-là à l'aide de données terrain. Et puis une fois que le modèle était satisfaisant, on a pu l'appliquer à 2 années de référence, donc à 2015 et à 2020. Donc, on a entraîné, à l'aide d'un modèle de classification supervisée, on a entraîné le modèle à vraiment aller identifier l'occupation des sols dans des années précédentes. Et l'idée de cette démarche-là, en fait, c'était vraiment d'aller identifier les endroits où on avait eu des pertes forestières, parce que comme l'objectif, c'est d'aller reforester, on veut vraiment aller reforester à des endroits où il y a eu déforestation finalement. Donc, on ne veut pas, par exemple, juste boiser une savane qui était de base une savane. Donc, c'est un peu l'idée de cette démarche. Mais la carte d'occupation des sols nous sert également justement à cartographier les corridors de connectivité qu'on va voir à la prochaine slide. Donc ici, c'est un exemple, c'est un modèle en fait qui est encore en cours de création, encore en cours d'adaptation pour la région du parc, mais de vraiment aller utiliser les différentes occupations des sols, mais aussi d'autres attributs du paysage pour venir cartographier les corridors écologiques, donc de vraiment faire ces corridors-là en se basant sur une diversité d'espèces fauniques, donc à partir d'observations fauniques dans le parc. Puis l'idée, c'est vraiment d'aller sélectionner des espèces pour modéliser la connectivité et de choisir un ensemble d'espèces, en fait, qui va venir représenter l'ensemble de la communauté faunique qu'on va retrouver dans le parc. Et donc, vraiment, d'avoir des corridors écologiques qui vont venir représenter l'ensemble de la biodiversité forestière. Et donc, c'est un exemple de résultat qu'on peut obtenir, ce qu'on voit à l'écran, mais par exemple, en jaune ici, on va voir des endroits qui sont vraiment importants pour la connectivité écologique. Et donc, ça va devenir des endroits prioritaires à renforcer en termes de forêt pour s'assurer que ces corridors-là persistent à travers le temps. Et, bien, en fait, qui continue à avoir ce flux génétique qui se fait à travers le parc, ce déplacement aussi de la faune à travers le parc. Ce qui va renforcer à travers le temps la biodiversité, éventuellement les services écosystémiques, d'autant plus dans un contexte de changement climatique. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, on peut voir ici comment, en fait, c'est possible d'avoir les sites déforestés à partir de la cartographie de l'occupation des sols. Donc, c'est un peu ce qu'on voit sur les 2 premières images, donc vraiment la cartographie de 2015, la cartographie de 2020. Et puis, en faisant la différence, en fait, entre ces 2 années de référence-là, on va pouvoir voir quelles sont les pertes de forêt qui ont été réalisées entre 2015 et 2020. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit dans l'image plus en bas avec les petites taches jaunes. Donc, c'est vraiment des endroits où on avait une forêt en 2015 et qui ont été perdus en 2020. Et donc, on va potentiellement vouloir aller reforester. Et si on passe à la prochaine diapositive. Donc, l'approche mobilisée, en fait, c'est vraiment d'observer, en fait, ces forêts perdues entre 2015 et 2020 et de voir lesquelles sont prioritaires pour la restauration. Donc, à l'aide des corridors de biodiversité, par exemple, quelles forêts étaient présentes en 2015, étaient importantes pour la connectivité écologique, mais qui ont été perdues entre-temps, et quelles forêts se situaient dans des endroits où on avait une haute biodiversité, considérant les données de répartition de la biodiversité dans le parc, et qui vont vraiment devenir des priorités de restauration pour la biodiversité forestière. Donc, c'est vraiment une première visualisation des sites potentiels de reforestation à l'aide de données, surtout ici de télédétection, de données terrain. Et puis, en fait, en termes d'étapes suivantes, ça va vraiment être d'aller visiter les sites sur place, de s'assurer que c'est des sites qui sont vraiment des pertes forestières et qui sont propices à la reforestation, mais aussi s'assurer auprès des communautés que c'est des endroits où on va vraiment vouloir faire de la reforestation et qui ne sont pas utilisés, par exemple, maintenant pour de l'agriculture et qui souhaitent que ça soit conservé pour l'agriculture. Oui, donc je cède la parole à Chloé pour la suite. Oui, donc on peut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre du projet, comme Anne-Sophie le disait, on a 2 approches. Donc, l'approche que je vais vous présenter, c'est celle de la cartographie participative, dont l'objectif, c'est vraiment d'aller à une échelle plus locale et micro, où on va aller réaliser là, des exercices avec les gens les communautés, dans le fond, pour faire
de la cartographie. Donc, c'est une forme de participation publique là, qui inclut la création d'informations spatiales. Donc, on s'installe puis on crée une carte du territoire. Donc, en tant que tel, là, ça peut être utilisé à plusieurs fins. Dans le cadre du projet, on l'utilise pour obtenir des informations, notamment sur l'occupation du territoire. Donc, où est-ce qu'il y a des forêts, où est-ce qu'il y a des tapas, des maisons, des sites agricoles, etc. Puis, on veut aussi savoir comment ces espaces-là sont utilisés. Donc, au-delà du fait qu'on a une forêt, est-ce qu'il y a des endroits où il y a de la cueillette de karité, de néré, etc., pour savoir comment c'est utilisé, puis comment c'est valorisé par les populations. Finalement, on s'intéresse aussi à la perception des communautés par rapport à leur environnement. Donc, on leur demande, entre autres, est-ce qu'il y a des endroits qui préféraient être conservés en termes de forêt ou justement de territoire agricole, etc. Puis, on veut savoir aussi si certains lieux sont des sites de conflit, notamment avec la faune. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent nous permettre d'accumuler plus d'informations sur les villages et informer le mieux le processus décisionnel pour les sites de SFM notamment. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comment on fait ça? En fait, ça demande beaucoup de ressources, une cartographie participative. Donc, on a décidé de partir des 70 villages pour en identifier 15 qui sont représentatifs du territoire, finalement, là, autant qu'on sache. Donc, quand on fait la cartographie participative, c'est des agents formés sur le terrain qui en font. Donc, une cartographie avec les hommes et une cartographie avec les femmes pour vraiment avoir l'information sur comment ces différents groupes utilisent le territoire différemment pour éventuellement faire une analyse sensible au genre. Donc, on a fait un premier exercice à Dara pour, entre autres, former les agents. Donc, à partir de là, on va continuer le processus. Donc, vous pouvez passer à la prochaine diapo. Donc, les objectifs spécifiques, là, essentiellement, c'est quand on obtient des cartes comme celle-là que vous voyez, c'est identifier vraiment les usages pour les hommes et pour les femmes, d'où de la cartographie participative qui se fait dans des groupes séparés, de vraiment comprendre l'utilisation du territoire autour des villages, puis faire ressortir les services écosystémiques desquels dépendent les activités des communautés. Par exemple, comme je disais, l'eau, le karité, les produits forestiers non ligneux, etc. Mais aussi d'autres services qui sont moins tangibles, comme les services spirituels, les savoirs traditionnels, des lieux importants pour les communautés. Donc, on peut passer à la dernière diapo. Donc, pour conclure, à travers le projet, on voit qu'on utilise deux approches spatiales, notamment pour contribuer à l'adoption des solutions fondées sur la nature, puis identifier les meilleurs endroits pour les mettre en place, qui se fondent sur des données à la fois micro, donc de cartographie participative, et macro, qui sont basées sur notamment des données satellitaires, GPS, qui sont quand même micro, là, mais aussi sur des perceptions et savoirs du public. Ces différentes méthodes-là sont vraiment adaptées en fonction des objectifs, qui sont d'identifier des lieux globaux pour la protection de la biodiversité plutôt à l'échelle du paysage, mais aussi des lieux plus fins pour identifier localement des endroits où mettre en place des SFN, mais aussi pour favoriser une acceptabilité sociale du projet, puis des activités qui sont réalisées. Donc, merci beaucoup. Et je dois dire merci beaucoup à vous toutes pour cette présentation qui est vraiment complémentaire de ce que Marcos il en parlait. Il parlait plutôt à une échelle plus large, n'est-ce pas? Paysage, vous aussi, vous parlez à l'échelle des paysages, mais vraiment pour avoir un point sur la localisation et prioritarisation de où mettre ces solutions fondées sur la nature, c'est où est-ce qu'on doit faire le travail, mais quel type de travail aussi, n'est-ce pas? Ce qui vient complémenter aussi avec ce que la liste rouge des écosystèmes fait pour identifier quels sont les écosystèmes là qui ont besoin d'une action plus prioritaire, soi-disant. Mais vraiment, merci Anne-Sophie, Chloé, Caroline, Elise. Pareil, ne partez pas parce que maintenant, on va passer à un autre projet aussi, qui travaille dans les contextes des écosystèmes. Mais là, on va passer plutôt au contexte des mangroves aussi, avec un des experts
Donc, du coup, on passe au projet CEDAT. Et ce sera le docteur El Hadid Sow. Lui, il est expert en mangrove et il est enseignant aussi, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et il fait actuellement sa thèse du doctorat sur le suivi de la dynamique de la mangrove du delta des Saloum. C'est un des sites pour ce projet CEDAT qui sera aussi en lien avec la dernière présentation de nos collègues du projet naturel. El Hadi, je te passe la parole pour, s'il te plaît, présenter le projet CEDAT. Merci. Merci Véronica. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je suis enseignant-chercheur au département de géographie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Après avoir effectué ma thèse de doctorat en 2016, de 2016 à 2019 sur les écosystèmes de mangrove du delta du Saloum. Et là, je suis consultant et expert dans le cadre de cette étude qui porte sur l'élaboration des plans de préservation et de restauration des écosystèmes de mangrove dans 4 aires protégées, 2 AMP au Sénégal, à savoir l'aire marine protégée de Oufoyal Kassabandial, c'est au sud du Sénégal et en Basse-Casamance, et une autre aire marine protégée qu'on appelle Kalon Bliss Kassa. Ce sont les 2 aires marines protégées du Sénégal. Et pour le cas de la Gambie, il y a 2 parcs nationaux, à savoir celui de Nyomi et Djokadou. Au passage, actuellement, même nous sommes sur le terrain, je suis comme ça au niveau du parc national de Nyomi pour faire des travaux de terrain avec des acteurs locaux et nationaux, bien sûr. Diapositive, please, voilà. Et comme vous le savez, en fait, oui, vous pouvez juste aller directement au contexte, s'il vous plaît, Véronica. Voilà, par rapport au contexte, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une étude qui entre dans le cadre du projet CEDAT. CEDAT, c'est le projet Solutions écosystémiques d'adaptation durable exécuté par le CEDAT de la Gaspésie et des îles, qui est un projet très important dans la mesure où son ambition est surtout de contribuer à la préservation et la restauration des écosystèmes de mangrove, en lien avec la mise en place, surtout la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont initié cette étude-là qui consiste à mettre en place 4 plans de préservation des écosystèmes de mangrove dans ces 4 zones ciblées. Et bien sûr, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que ces plans sont des plans qui sont très importants dans la mesure où ils constituent des instruments de gestion de ces aires marines protégées et parcs nationaux. Donc, ce sont vraiment des documents qui sont venus à leur heure et vraiment que les populations attendaient. Ce matin, on en a largement discuté avec l'autorité administrative de Nyomi au niveau de SAO. Il nous dit que vraiment ce sont des documents qu'il attendait beaucoup et il en profite pour remercier vraiment la coordination du projet CEDAT. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était juste pour préciser. La zone d'étude, c'est 2 aires marines protégées au Sénégal, à savoir UKB et KBK, Kalundis-Kassa. Et en Gambie, ce sont les 2 parcs nationaux, à savoir le parc national de Nyomi et le parc national de Djokadou au sud de la Gambie, juste à la frontière avec le Sénégal. Diapo. Voilà, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que l'objectif de cette étude, c'est surtout d'élaborer des plans de préservation de la mangrove. Ça, c'est de manière globale. Et de manière spécifique, il s'agira surtout de faire une cartographie. Il y a mon collègue qui vient de présenter, qui a fait une cartographie, très bonne cartographie au passage, sur l'évolution des écosystèmes dans un parc en Guinée. Et ici, il s'agira surtout de faire une cartographie de l'évolution de la mangrove pendant ces 14 dernières années, en prenant 2 dates de référence, à savoir 2014 et 2024. Et quand on fera cela, après, il faudra surtout d'identifier et analyser les facteurs de dégradation de la mangrove. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement au Sénégal, évidemment aussi en Gambie, tout le monde parle de dégradation de la mangrove, Il va falloir donc mettre en place des stratégies de restauration. Mais avant de mettre en place des stratégies de restauration, il va falloir surtout connaître les facteurs qui sont liés à cette dégradation, des facteurs naturels et facteurs anthropiques, mais creuser en profondeur afin de voir de manière spécifique quels genre de facteurs naturels, mais aussi et surtout quels genre de facteurs anthropiques, c'est-à-dire liés aux activités humaines.
Ça sera évidemment l'objectif spécifique 2. Et l'objectif spécifique 3 sera surtout de définir des mécanismes de restauration. Après avoir compris l'état de la mangrove, après avoir compris les facteurs de dégradation de la mangrove, il va falloir maintenant mettre en place des mécanismes de restauration et de conservation de ces écosystèmes. Et normalement, ça doit être des mécanismes de restauration qui sont durables. Et l'objectif spécifique 4 sera surtout aussi dans le cadre de ces mécanismes de restauration, mettre en place des mécanismes de renforcement des capacités. Il va falloir accompagner les acteurs. Au-delà des actions ponctuelles que nous menons au niveau des zones de mangrove, il va falloir appuyer, accompagner les acteurs qui utilisent ces écosystèmes de mangrove-là, c'est-à-dire qui s'activent sur tout ce qui est en rapport avec la mangrove et produits dérivés. Et enfin, bien sûr, il s'agira d'identifier des initiatives à développer, surtout afin de pouvoir améliorer les cadres de vie de la population. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de ces 4 aires protégées, la mangrove joue un rôle très important, non seulement sur le plan écologique, mais aussi et surtout sur le plan écologique. Autrement dit, donc, il va falloir mettre en place un mécanisme permettant d'accompagner ces populations. Bien sûr, ils continueront à utiliser la mangrove, mais d'utiliser la mangrove de manière durable afin de pouvoir renforcer leurs conditions, d'améliorer leurs conditions de vie au niveau local. Diapo. Bon, ça c'était juste comme c'était dans le cadre d'utiliser, juste rappeler les livrables. Les livrables, c'est juste 3 livrables que nous devons donner au projet, au client, le commanditaire, à savoir une orientation méthodologique que je suis en train de présenter ici en résumé. Un métacatalogue de l'ensemble des données intégrant toutes les données SIG, c'est-à-dire tout ce qui est données géographiques, données spatiales de manière globale, et 4 rapports, c'est-à-dire un rapport final par aire marine protégée. Par aire protégée, c'est-à-dire 2 AMP au Sénégal et 2 parcs nationaux au niveau de la Gambie. Ce sont les 3 livrables qui ont été convenus dans le cadre de cette étude-là. Diapo. Voilà, là, je vais vous présenter la méthodologie que nous allons utiliser, déjà qu'on est en train d'utiliser, parce qu'actuellement, je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous sommes sur le terrain. La méthodologie que nous sommes en train d'utiliser afin de pouvoir collecter les informations dont nous avons besoin, mais aussi surtout pouvoir produire un document de qualité qui répond vraiment aux exigences des thèmes de référence. Il s'agira bien sûr de faire une évaluation de l'état de la mangrove. Là, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à l'entame de mon propos, il va falloir déjà comprendre l'état de la mangrove. Est-ce que c'est une mangrove qui est en dégradation, ou bien c'est une mangrove qui est complètement dégradée, ou bien c'est une mangrove qui est régénérée? Même si, pour rappel, même si c'est une mangrove qui se porte bien, il va falloir évidemment mettre en place des mécanismes de restauration. Encore mieux, si c'est une mangrove qui est vraiment dégradée ou bien en état de dégradation, il va falloir vraiment mettre en place des mécanismes de restauration. Et donc, il va falloir faire cette évaluation de l'état de la mangrove afin surtout de connaître l'état de l'écosystème, mais aussi surtout les facteurs de dégradation qui sont liés à cet état-là. Voilà, excusez-moi, il y a l'interprète qui me signale que je parle très vite. Excusez-moi, madame ou monsieur l'interprète. Et maintenant, par rapport à ces facteurs, il va falloir surtout comprendre 2 niveaux. Il y a les facteurs directs et les facteurs indirects. Les facteurs directs sera surtout de connaître en fait quelles sont les pressions qui pèsent sur la mangrove. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, derrière ces pressions-là, il y a ce qu'on appelle les facteurs indirects, autrement dit les forces motrices qui provoquent ces pressions-là qui pèsent négativement sur la mangrove. Et au-delà de cette évaluation que nous allons opter sur l'état de la mangrove et les facteurs qui y sont liés, il va falloir maintenant mettre en place des mesures de restauration. Et ces mesures de restauration, c'est surtout mettre en place, je pense qu'il y a un diapositive que tu as sauté. Véronica? Non, j'ai Voilà. passé une... Oui, voilà. Voilà, merci. Voilà, merci. Là, je disais que maintenant, il va falloir adopter une méthodologie. La méthodologie de collecte des données qu'on appelle le modèle DEPSIR. DEPSIR, en anglais, c'est Driving Force, Pression, State, Impact and Response, qui veut dire juste les forces motrices, les pressions, l'état et l'impact, mais aussi et surtout les réponses. Il va falloir, lors des focus group, autrement dit, lors des diagnostics participatifs que nous allons mener avec les populations, à partir de même, on a un diagnostic avec les populations de Nyomi en Gambie. Il va falloir discuter avec eux sur l'état de la mangrove, les facteurs qui sont liés à cette dégradation, si c'est un état de dégradation,
les facteurs directs et indirects, ce qu'on appelle les pressions et les forces motrices, mais aussi et surtout identifier les réponses. Là, les réponses, nous allons les identifier à deux niveaux. Il y a les réponses qui sont déjà menées, adoptées, qu'il va falloir vulgariser si ce sont des réponses durables, mais aussi il y a des réponses peut-être que les populations souhaiteraient qu'on adopte. Maintenant, on verra que si ce sont des réponses qui sont durables, il va falloir les intégrer dans le document sous forme de planification. Si ce sont des réponses qui ne sont pas durables, essayez de trouver en fait d'autres réponses alternatives plus durables et que nous allons intégrer dans le cadre de ce document de planification. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, en fait, je vois que la présentation a été complètement modifiée. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, au-delà de ces informations que nous allons collecter sous forme de diagnostic participatif, il y a aussi des informations que nous allons collecter sur le terrain, c'est-à-dire au niveau du site. Nous allons partir au niveau des îles complètement pour essayer d'identifier avec les techniques de la cartographie les zones qui sont potentiellement rebasables. Rebasables à deux niveaux, si ce sont des espèces, si ce sont des zones qui sont aptes au rebasement de mangroves d'Avicennia ou bien ce sont des zones qui sont aptes au rebasement de mangroves de Rhizophora. Parce que aussi, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'au niveau du Sénégal, mais aussi en Gambie, on attend rebaser, on est en train de rebaser. Et j'ai l'habitude de le dire qu'en fait, il y a une grande différence entre rebaser et restaurer. Parce qu'on rebase sans pour autant mettre en place des techniques préalables ou bien des approches préalables pour voir si le site il est adapté, oui ou non. Maintenant, dans le cadre de ces documents de planification, nous allons tenir en compte de tous ces aspects-là afin de mettre en place des mécanismes de restauration plus durables. Merci. Voici de manière très résumée la méthodologie que nous sommes en train d'élaborer pour pouvoir mettre en place ces 4 documents de planification pour la restauration des aires marines, des mangroves au niveau des aires marines protégées du Sénégal et en Gambie. Merci Véronica et merci à tous. Mais vraiment, merci à toi. Même si tu es en déplacement, tu as réussi à te connecter. C'est ce qui est très important. Et vraiment, même plus important, quelque chose que tu as vraiment souligné pour tout le long de ta présentation, c'est l'importance de l'identification des pressions et des facteurs de changement qui, certainement, ils ont l'impact direct aux écosystèmes, mais pas seulement à l'état des écosystèmes, mais aussi à la provision des services écosystémiques. C'était quelque chose aussi que les collègues de projet Femmes Pro-Forêt, elles sont aussi soulignées. Donc, ne pars encore, reste encore avec nous un tout petit peu, parce qu'il y a quand même des questions intéressantes qui sont déjà dans les chats. Mais maintenant, ils vont venir en dernière, mais last but not least, and I switch into English now, I will like to give the floor to our colleagues from the Naturel project. And this will be a participatory presentation, like the project from our Femmes Pro-Forêt project colleagues. So I will give the floor to all colleagues from Naturel. Donc, so I have Frédéric, I have I always struggle for the pronunciation, Jacka. Then we have also Eduardo from Jacka from Naturel working for IUCN. We have Eduardo Carlucci working for Naturel from IASD, and also we have Trevor Jones working for Naturel but from Ostrom Climate Solutions. So. And also I see Frédéric Thomas connecting with us, and she's also part of the Naturel project, coordinating all efforts. So the floor is yours, colleagues. Merci beaucoup, Véronica. Vous m'entendez bien, tout le monde? Donc, la présentation sera faite par Yakia, Trevor et Eduardo. Je voulais juste faire une présentation brièvement du projet Naturel. Donc, je me présente, je suis Frédéric Thomas, je suis directrice pays pour Socodevi ici au Sénégal. Et le projet Naturel, en fait, il travaille sur 9 aires marines protégées et aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire. Donc, vous avez entendu dans la présentation précédente de CEDAD qui travaille sur des aires marines protégées aussi. Donc, nous sommes sur 9 aires marines protégées et APAC au niveau du Sine Saloum et de la Casamance.
Donc, c'est un projet vraiment avec une approche multipartenariale, avec beaucoup de partenaires, parce qu'il était important pour nous vraiment de mettre à profit des expertises de tous les partenaires et tous les acteurs pour travailler sur les différents éléments, en fait, qui favorisent la protection, la conservation et la restauration des mangroves. Tout ça pour accroître l'adaptation au changement climatique des communautés qui vivent dans ces mangroves et principalement les femmes qui vivent dans les aires marines protégées et dans les aires et territoires du patrimoine autochtone. Donc, mes collègues de l'IUCN, d'Ostrom et ISD qui vont suivre vont vraiment vous parler de la méthodologie au niveau de la cartographie et en fait le mapping, tous les services écosystémiques pour vraiment arriver à protéger, à conserver et puis à restaurer éventuellement cet écosystème de mangrove. Donc, je laisse la parole à mon collègue Yahya pour la suite de la présentation. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Diapo, s'il vous plaît. Je vais présenter en français. Parfait. Véronica. Merci beaucoup. Comme a dit Frédéric, nous intervenons sur des aires et patrimoines, aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire communément appelé APAC et des aires marines protégées communément appelées AMP. Et la méthodologie que nous allons utiliser pour la cartographie participative est la suivante. Tout d'abord, la cartographie participative permet d'avoir des cartes et d'autres documents d'aide à la prise de décision avec et pour les communautés locales ou autochtones. Donc, le processus qui a été utilisé, ou la méthodologie qui a été utilisée est celle de la direction des aires marines communautaires protégées, appelée DAMP, et c'est 3 étapes. La première étape, c'est l'identification du site et le type d'aire protégée à mettre en place. Ça peut être un parc, ça peut être une AMP, ça peut être une APAC. Donc, le niveau de gestion, d'appropriation par les communautés va être différent. La deuxième étape va consister à produire des cartes de base sur la base des images satellites. Je vais laisser tout à l'heure mon collègue parler de ça davantage, mais c'est à peu près la deuxième carte que vous allez voir à votre droite. Donc, c'est la carte d'occupation du sol qui nous permet d'avoir les zones conservées, les zones dégradées et les zones, en tout cas les hotspots pour la biodiversité et le type d'intervention à faire. Mais le plus important ici, c'est la cartographie et le zonage participatif qui va impliquer beaucoup plus l'implication des communautés pour l'identification des sites et le type de gestion qui va être appliqué à ce site. Ça peut être un site sacré, ça peut être un site, un hotspot pour la biodiversité, que ce soit des oiseaux d'eau, que ce soit des manatis, des lamantins ou toute autre espèce classée sur la liste rouge de l'IUCN et qui doit être protégée. Diapositive, s'il vous plaît. Avec cette première catégorie d'informations, nous allons passer à l'implication beaucoup plus poussée des communautés avec le recueil des savoirs traditionnels. Quelqu'un en a parlé tantôt. Il est important de gérer pour les communautés, mais il est important aussi de les impliquer. Et c'est un processus qui prend 3 ou 4 étapes. Et l'étape la plus importante, c'est le consentement donné par les communautés librement à travers le représentant légitimement mandaté. Donc, il est important, avant de recueillir ces savoirs traditionnels qu'on doit vulgariser, parce que parfois il y a des interdits, et en tout cas, ce n'est pas des informations parfois qu'on peut donner comme ça. Il est important que ces communautés-là donnent leur aval. Il va falloir procéder à une pré-enquête. Ici, il s'agit de confectionner un guide d'entretien, de le tester par rapport à sa pertinence et de l'élaborer sur le terrain. Donc, de l'appliquer sur le terrain pour en revenir avec un recueil sur les savoirs traditionnels de gestion, de conservation qui ont tout le temps existé dans les communautés. Comme c'est le cas ici,
Siwal, qui est un site sacré témoin de l'histoire, dans la zone de l'APAC, dans la zone de Tchonkessil, qui est à cheval entre l'APAC de Kawawana et l'AMP du KBF, dans la zone de Bignona, toujours en basse Casamance. Après donc la validation de ce recueil des savoirs traditionnels, diapo s'il vous plaît. En ajoutant les éléments de cartographie participative dont j'ai parlé tantôt, nous allons procéder à l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion, autrement appelés des plans de restauration et d'aménagement écologique. Donc, c'est pour permettre aux communautés locales de participer activement à l'élaboration du plan de gestion, à l'élaboration des règles de gestion, mais aussi à la participation dans la gestion des sites. Donc, il est important de faire la revue bibliographique pour cette étape. Il est aussi important de faire le diagnostic. Donc, on a les informations de la bibliographie. Il est aussi important de passer à ce qu'on appelle le diagnostic du site. Et c'est avec ce diagnostic-là qu'on va procéder à l'élaboration du plan d'action. Avec ces trois éléments, l'élaboration du plan d'action qui ressort du diagnostic, le plan de zonage dont j'ai parlé tantôt et le recueil des savoirs traditionnels, nous allons procéder à l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion du site, que ce soit une APAC, que ce soit une AMP. Ma dernière diapositive va parler un peu de la mise en œuvre, diapo s'il vous plaît, de la mise en œuvre donc, de ce plan de restauration et d'aménagement écologique, autrement appelé PAG. Tous ces ingrédients réunis-là vont nous permettre d'avoir un outil de planification et de gestion du site, que ce soit AMP, APAC ou parc. Il sera important de faire le zonage, mais surtout de baliser pour que les populations locales puissent savoir les zones de développement, des zones de restriction. Il est important aussi de mettre en place des outils, des équipements pour permettre aux agents qui vont intervenir dans le site de pouvoir correctement faire donc leur travail. Et c'est ainsi que des protocoles de suivi, de surveillance participatifs vont être élaborés et mis en œuvre dans le cadre donc, de la préservation de ces sites. Donc, sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Trevor pour parler en détail de la cartographie de l'occupation du sol. Trevor, you have the floor. Okay, thank you, Yakia. Whenever you're ready with the slide. Okay, great, thank you. So land cover refers to the physical material at the Earth's surface. For example, spectrally and ecologically distinct mangrove classes. Land cover maps are critical for understanding the change in a landscape and modeling potential future scenarios. Land cover is separate from, but connected to land use, which is the human value of land cover. Land cover maps are critical for local resource management, including conservation, restoration, reduced impact use, and financial mechanisms such as blue carbon. The relationship with land use is that land use contextualizes the human value of land cover. For example, participatory mapping tells us how, why, and when particular land cover is used, allows us to understand historical change, and it's very useful for future planning, in particular community level planning. Next slide, please. So we've gone through the process in our role in this project of carefully inventorying, acquiring, summarizing, and comparing all available land cover maps for the Casamance and Sinsaloom deltas, and specifically the 9 management units of particular focus for this project. Results show that there are very few multi-date maps available, and most maps are global with a few notable exceptions. All maps have a single broad mangrove class, which does not capture the internal ecological variability associated with these ecosystems. And all maps, when they show transitions, only show from and to a broad mangrove class, not capturing the subtle degradation that we know is occurring within these ecosystems. So what's sorely needed is localized community level mapping, for example, through the Google Earth Engine mangrove mapping methodology, a tool I can speak more to if desired, and taking a closer look at mapping and modeling where mangroves could and should grow, and also exploring detailed tree level mapping. So in terms of next steps and sort of ongoing work on our end, we're helping plan a knowledge exchange in Senegal next year, which covers all of the topics above and others, including lecture and field-based components and assessing blue carbon feasibility. So thanks for your attention. I'll pass it over to our colleague Eduardo now from IISD. Thank you. Thank you, Trevor.
From ISD, we apply a methodology to assess the impact of the mangrove reforestation and conservation. So basically, this methodology is based on system thinking. The evaluation is developed by placing a financial value on economic and social and environmental externalities, and is customized to reflect the local conditions and needs. The entire process is co-created through a multi-stakeholder approach, which enables to identify risk and opportunities. Next one, please. Sorry, this is just in French, so next, yeah. Thank you. So the model, the SAVI methodology is divided between a qualitative assessment and a quantitative assessment. So basically, the qualitative assessment is based on system mapping, which is based on a co-creation process, while the quantitative analysis, we assess and we perform an integrated cost-benefit analysis on 3 dimensions: social, environmental, and economic indicators. Next one, please. What we assess as externalities. So the SAVI methodology identifies and evaluates in monetary values the externalities that result from the reforestation and conservation project, in this case of mangroves. So we look at environmental, social, and economic aspects, like, for example, in terms of social aspects, we look at the creation of new jobs, or increase or decrease in wages, or impact on human health. Next one, please. So what is the added value of the SAVI methodology? Basically, it reduces the project-related risk and uncertainty, and it's important to consider that it empowers policymakers and local communities to proactively prepare and plan ahead to mitigate potential risk, but also to foster reforestation and conservation projects. So in this case, of a project of mangroves reforestation. And also it increased the effectiveness of investments in delivering positive social and environmental impacts. So by considering these indicators, economic, social, environmental indicators, it's possible to maximize the value for money and deliver these positive benefits. And that's it from my side. Thank you. Thank you so much, especially to Eduardo and Trevor. You came the 2 last ones, but it was extremely clear what you presented and extremely useful. Also from Blue Ventures, if I'm not mistaken, one of the IUCN members. And thank you so much, Eduardo. This definitely, you will have time to come back to the SAVI assessment, because we have one session more specific on investment, and this will be very pertinent to talk about this, like how to make sure that we are reducing risk and uncertainties when we are working on nature investments. So thank you so much for this. We know we are a little bit short on time, but if please, speakers, could you turn on your videos? And we can stay still like around 10 minutes discussion for some questions, because they are really relevant questions that many of you have been already responding while we were speaking. Thanks to colleagues from FAMPRO Forêt, you have been already responding to some of the questions. And I would like to perhaps to Carolina, that you are here, there is, and Sophie and Chloe, there is one specific question still remaining about ecological connectivity. So if you can share more about la méthodologie pour l'évaluation de la connectivité écologique, si vous avez déjà finalisé, si elle peut être partagée, ou bien il faudrait attendre encore. En mute. T'es en mute. Oui, désolée, merci. Effectivement, ce n'est pas encore terminé comme analyse, comme étude, mais lorsque ça sera terminé, il y aura un rapport rédigé, puis ce rapport-là, lui, pourra être partagé. Donc, je ne sais pas si Anne-Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose là.
Non, c'est bon. En fait, effectivement, là, donc il va y avoir, c'est sûr que c'est pas une méthode qui va être partagée dans tous les détails, mais il va quand même avoir des grands aperçus, des approches qui vont avoir été mobilisées, des techniques, etc. là, pour, en fait, pour arriver au résultat. Mais c'est pas complété, donc effectivement, c'est pas prêt encore. Merci Anne-Sophie, merci Caroline. Je vais switcher au français, back and forth. Perhaps when it comes to the interesting also about questioning, we have been talking a lot of cartography. Marcos have been showcasing all the, well, cartography and assessment of ecosystems. Van Profore cartography, but what about evaluation? And I think Trevor and Eduardo, you came last, but it's very important perhaps, and it's something that is being speed up, the fact of doing all this analysis on blue carbon. And there are a few projects going on this sense. So perhaps from both of your sides, from Eduardo and Trevor, like main challenges and barriers when you do this kind of evaluation, more like from an economical angle when it comes to ecosystem and with blue carbon, no? Because now it's an explosion on blue carbon economy too. So what are the main challenges also for doing this kind of evaluation of blue carbon, whether for mangrove ecosystem or the ecosystem relating to blue carbon? Eduardo, I can take a stab at that first if you like. Yeah, just one of the main challenges, and I think this is true everywhere, but particularly true in the context of Senegal, is really understanding exactly what's happened where. There's a lot of folks doing restoration work. Some of those are blue carbon projects, some of those are not, but it's an active space, and it's very difficult to really understand spatially where work is already occurring and where it's proposed to occur under different mechanisms, whether blue carbon or not. And you really need to understand that in a spatially explicit manner to understand the potential for areas that have sort of unmet need, where restoration, conservation, et cetera, can still occur. So, you know, in the best case scenario, there'd be some kind of a centralized database where everyone would be aware sort of what everyone else is up to, but that's very much not the case. So from the perspective of this project, I'd say that that's a good example of one of the primary challenges. It's just understanding where things are happening. Thanks, Trevor. Eduardo, would you like to complement? Yeah, sure. So maybe I can complement from the perspective of assessing the ecosystem services of the reforestation project. Basically, yeah, as Trevor said, one important factor is to understand specifically the area where the reforestation happened in order to assess the magnitude of the impact that can be generated. That's one of the first most important aspect. Second of all, from a very general perspective for us, when we do this type of analysis, is the data availability. Generally, the more we have, the more the area presents with studies and other type of studies that can be useful for our impact study. It's always useful in order to have a more let's say, on the ground and ad hoc research and impact assessment. So that's also one of the challenges that we face, which is sometimes in terms of data availability. Yeah, thank you. Yeah, I really do think that we have this discussion quite regularly. Always come up the fact of data, information. Where is the data? Where is the information? Marco was also flagging this, no? All the information that is needed to conduct this kind of assessment, and especially for you doing also economic assessment, you need the evidence base. And very interesting, do we have another colleague in the chat mentioning that is also well, there is another SAVI assessment being conducted in Morocco. So certainly it's something that we can bring in another NAbSA dialogue. And this question is maybe for Marcos, but also for the rest of you to reflect on it.
when all of our projects, and then include NAbSA because we are also work on climate change, all of our projects, we are working under climate context, right? So how future climate scenarios are being integrated in your work as well, no? And how the fact of assessing ecosystem under these different climate scenarios can help in inform climate adaptation. I would like to have your views on this, and something very specific maybe for you, Marcos, more from the release of ecosystem angle, is like how this can be used from the release of ecosystem, and from colleagues also to have your view on climate scenarios under your work. Thank you, Veronica. That's very relevant, and it's gaining a lot of importance in the recent years. 10 years ago, red list of ecosystem assessments tend to look a lot into the past. How is the trend? How is the evolution of the ecosystem in the recent years? But in the more recent red list of ecosystems, we are seeing more and more climate models get into the analysis. And then we start seeing, okay, what is the projection look like in the next 50 years? And that's especially relevant in climate adaptation projects later, because that provides a very useful information for the manager and practitioners on the ground. When we identify what is the model for the next 50 years telling us about what the climate conditions are going to be, where is the sea going to be, the precipitation, the coastal erosion, whatever it is in each case, we can anticipate that and develop really adaptation plans accordingly. So we integrate now that more and more into the ecosystem risk assessment, but that in consequence can be integrated into the climate adaptation. I'm happy to explore that with any of the participants in the call bilaterally later if that's needed. Thank you. Thanks, Marcos. Yeah, climate scenarios, how we deal with it. I don't see colleagues from Profore, but if any colleagues from Naturel, do you would like to, or say that, or you would like to have the last say for this dialogue? No, pas de projection. That is something that we can keep it changing on. We'll certainly will come back to you and discuss more on the importance of climate scenarios for really prioritizing and also defining what are the best solutions to put in place. In the case of our projects, nature-based solutions for adaptation, to make sure that they have a long-lasting impact even beyond the project frame for all the projects, which is relatively short. And we never have time to go through our Menti, but I will really like for all of you to stay with us just a couple of extra minutes, because I want to give the floor to my colleague Zoe. Do we have a few questions for you, always in the spirit of improving the dialogues? And we realize that we're always lacking for time for exchanging, because we get so excited about all the work being done. So just please, if you could go through our Menti, we will also share the link with you in case you would like to share your feedback with us later on. We will put it here in the chat together with the code. So please, Zoe, over to you. Great. Thank you very much, Veronica. So we'll go ahead and get started on the Menti. Here is a QR code that you can scan with your device, just to be quick and brief. So how did you like this dialogue? Comment avez-vous apprécié ce dialogue? So thank you for some relatively positive feedback. And I'll wait a few moments for this to populate. Great, thank you. Are the resources shared during this session useful? Trouvez-vous les ressources, outils, etc. partagés lors de cette session utile? Alors, on a 5 très utiles. We have 7 very useful, 8 now, 3 somewhat useful, others un peu
utile. Okay. Thankfully, we don't have not useful or not sure. All right, next question. Interested in receiving more support from the red list? Votre projet souhaite-t-il recevoir un soutien supplémentaire de la liste rouge? This is specifically more for Marcos's support and any resources he can share or experiences. So we have 12 yes. We have 1 not certain. Maybe you need more time to reflect on today's presentation. A no, no thank you, no problem at all. That means that you got all the information you needed in this session. 14 yeses, great. 15. How can we improve the next dialogue? What would you like to see? Comment pouvons-nous améliorer le prochain dialogue? Que souhaitez-vous voir? It was super interesting, but long would make more interactive and less long. Bien noté, very well noted. Il serait bien d'avoir une liste consolidée des ressources partagées pour tous les intervenants. Parfait, bien noté aussi. Nous allons partager une liste de ressources partagées. Oui, alors nous allons inclure tous les liens et toutes les ressources déjà partagées dans cette séance, aussi dans notre email et dans les PowerPoint que nous allons distribuer après cette session. Need to know more about projects on NBS for climate adaptation over the years. Very well noted. I'll move on for time to the next question. Never mind. So no other comments or questions? Parfait. Oh. It would be good to have a mapping of all NBS actors. Very good points. Okay. And Veronica, I think we have left to present, stop sharing, an upcoming event that we will be having in June. If you'd like to go ahead and talk about that, Veronica. Sure, I wanted you to mention about it because, as usual, every last Tuesday of the month, we are so happy to be with you. Every last Tuesday, talking about a different topic. And we started with the importance of biodiversity. This is the core of all the paneling for climate projects, focusing on nature-based solutions with biodiversity co-benefits, but also how we linked to ecosystems. Biodiversity and ecosystem go hand by hand, but also all the work on nature-based solutions goes hand by hand with people, and most importantly, in the context of paneling for climate with women and girls and all genders. So next dialogue will focus on gender perspective in nature-based solutions, and perhaps it will be a surprise for all of you. Maybe it won't be 1 hour and a half, maybe it will be a little bit more, but we would like to give really the visibility to all the great work being done by all paneling for climate projects. And by saying this, we are also proposing another venue for promoting all the work that you are doing on climate adaptation and resilience. And while we understand that none of you are based in Germany, there will be this opportunity to join online for the ecosystem-based adaptation knowledge day, which is taking place on June 10. In Bonn, Germany, as part of the Sub-Saharan meetings with the UNCCC, so the Convention on Climate Change, and online as well you could follow. And we will have a dedicated breakout room on monitoring and evaluation and impact that Zoe and I will be coordinating. So you can join online, and of course, if any questions you may have meanwhile, please visit our NAbSA website or contact Zoe and I, and we will be more than happy to come back to you. And with this, please join us in 1 month. Thank you all. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Thank you, everyone. Merci, Big bye. thanks to all the panelists. Merci beaucoup tous les panélistes. C'était vraiment enrichissant.